Tabii biraz enerjimiz de yerine gelsin. Alkış enerjimizi artırıyor kuşkusuz. Efendim bugünün ilk oturumu için moderatörümüzü davet edeceğim. Teknoloji yazarı ve televizyon sunucusu Sayın Ahmet Can Beyefendi'yi alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olunuz. Buyurunuz efendim. İlk konuşmacımız Sakarya Üniversitesi İnsan ve Eğitim Bilimleri Fakültesi üyesi Sayın Profesör Robert Beveridge. Alkışlarınızla I would like to invite Mr. Beveridge. This is your seat. Thank you very much. Efendim, AYPA Medya ve İletişim Komisyonu Başkanımız, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Derya Gül Ünlü'yü alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Hoş geldiniz hocam, buyurunuz. Atina Ulusal ve Kapodristiyan Üniversitesi öğretim üyesi, kitle iletişiminde Sosyal Araştırmalar Direktörü Sayın Profesör Doktor George Pleios'a alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Ve son olarak AYPA Yönetim Kurulu üyemiz, İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Şebnem Özdemir hocamı davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Hoş geldiniz hocam. Ve söz moderatörümüz Sayın Ahmet Can'da. Buyurun efendim. Çok teşekkürler. Gerçekten harika bir etkinlik. Medyada gelecekte neler olacak? Yapay zeka çağı geldi tabii ki. Biz de bu aralar bir yapay zeka belgeseli hazırlıyoruz ve son dönemlerde herhalde en çok haşır neşir olduğum konulardan bir tanesi. Yani sabah kalkıyorum yapay zeka, akşam yatıyorum yapay zeka. Neler oluyor acaba dünyada? Bu belgeselde acaba nelere yer verebiliriz diye düşünürken geçenlerde çok enteresan aslında bir örnekle karşı karşıya kaldım ve sizle de paylaşmak istiyorum. Çünkü medya sektöründe önemli değişimler bekleniyor. Önemli olan bu değişimi nasıl yöneteceğimiz, özellikle içerik üreticilerin bunu, yapımcıların bunu nasıl yöneteceği. Bir arkadaşım geldi. Arkadaşımla sohbet ediyoruz yapay zeka üzerine yine tabii ki acaba hangi araçlar var, hangi platformlar tanıtılmış. Sonrasında Eleven Labs diye bir platformla karşı karşıya kaldık. Çay kahve içerken bir yarım saat içinde benim sesim klonlandı. Sesimi klonladıktan sonra ChatGPT'ye girdik. ChatGPT'ye böyle bir podcast bölümü yazdıralım istedik ve yaklaşık 10-15 dakikada 10 tane bölüm podcast bölümü yazdırdık. Bunların hepsini copy paste ettik ve Eleven Labs'e attık. Bir anda elimde 10 tane bölüm oldu. Yani istediğim an 10 tane bölümü ben yayınlayabilir hale geldim. Bir podcast'ten bahsediyoruz. Normal şartlarda tabii ki bunun için önemli bir zaman harcamamız lazım. İşte OffTube'e girip orada sesi okumamız lazım, onun metnini yazmamız lazım gibi aslında pek çok şey var. Sonrasında arkadaşım dedi ki bana, hadi bunu yayınlayalım. Dedim ki bir dakika duralım burada, bunu kesinlikle yayınlamayalım. Neden dedi? Çünkü dedim ben bunu yayınlarsam değersiz bir iş yapmış olacağım. O kadar hızlı bir şey yapıyorsunuz ki bunun üzerinde bir emek yok ve bunu yayınlıyorsunuz. Aklıma da şu geldi. Şu anda dünyada benim bu yapabildiğimi yapabilecek milyonlarca insan var ve sadece $20 para harcayarak bunu yapabiliyorlar. İşte ben bundan korktum. O zaman şunu düşünmek lazım. Medya sektöründe ve diğer sektörlerde. Yapay zekayı nasıl kullanacağız? Yapay zekayı kullanırken bir işi nasıl yapay zekayla yaparız mı konuşacağız? Yoksa yapay zekayla bir işi daha iyi nasıl yaparız mı konuşacağız? Bence en önemli konu başlıklarından bir tanesi bu. Tabii ki şu anda çok hype bir konu, yani çok trend bir konu. Malumunuz yeni bir teknoloji hayatımıza girdiğimizde hemen o teknoloji birçok farklı nesnenin önüne bir sıfat olarak geliyor. Örnek vermek gerekirse bilgisayar çıktığı zaman bilgisayarlı rot balans vardı. İşte bilgisayarlı tomografi. Sonra cihazlar internete bağlanmaya başladı. Akıllı cihazlar çıktı. Akıllı kahve makineleri, akıllı çay demleme makineleri gibi şeyler oldu. Cihazlar geldi karşımıza. Şimdi yapay zekada aynı trend var. Dolayısıyla biz yapay zekayı kullanırken acaba nasıl kullanacağız? Kullanırken işimizi onlara mı emanet edeceğiz? Bunu pek çok farklı alandan düşünebiliriz. Özellikle medya sektöründe bir işte metin yazarı yerine mi kullanacağız? Yoksa halihazırda yaptığımız işi çok daha iyi bir şekilde yapmak için mi kullanacağız? Bence yapay zeka çağının getirdiği en önemli konu başlıkları bunlar. Ve biz de
gerçekten bu oturumda, günün ilk oturumunda bu konuları biraz konuşacağız. Nasıl değişecek, regülasyon tarafında neler olacak, gelecekte neler yaşayacağız, yapay zeka nasıl kullanmalıyız, insanla yapay zekanın ilişkisi nasıl olacak gibi aslında pek çok farklı soru var. Biraz önce sunucumuz da belirtti. Yabancı olan konuklarımızı, yurt dışından gelen konuklarımıza sorularını İngilizce soracağım. Kendi dillerinde değil tabii. İngilizce olarak soracağım. O yüzden eğer siz de kulaklık almadıysanız kulaklık alabilirsiniz. Ben şimdi Robert'la başlamak istiyorum. I'm going to start with you, Robert. Okay. Are you ready? Yep. Yes. Thank you very much. Robert, you have a great presentation. I know that. I hope. Yes. Yes. Okay. Okay. Right. Robert, I have two questions for you. My first question is that how can national states best regulate AI? And the second question, who should regulate AI with what powers and which values? Hope that helps. Okay. Thank you. CZ egunler vi davetim eş için çok teşekkürler. Evet, kocaman bir alkış alalım burada. İçin çok teşekkürler. Hepinizden bir şeyler oran me düşün generasi İskoçya İtalya'ya. Geri götürmeyi dört gözle bekliyorum. Zayıf vi Türk devemem için lütfen Kosova bakamayım bod sadece benim katkimun başlangıcı olacak. Fakat karanlık bir yanışım arkasından bakmaya ve ünlücü görmeye çalışıyoruz. Ancak geçmişten Gelecek arayabileceğimiz. Arayabileceğimiz da slash var. Bir zan... Yes. Robert, switch to English. Yeah. Ne Okay. diyorsunuz? İngilizce mi devam etsin? I'll Türkçe mi, İngilizce mi? I'll go back to English then. My apologies. Okay. All right. You had very hard work On we go. Yeah. on this test. Well, my apologies. Good day to you and many thanks for the invitation. I look forward to learning from you all and to taking your thoughts back to Scotland and Italy. Please excuse my poor attempt at Turkish, which is only for the beginning of my contribution, which I'm calling Be Not Afraid of AI, But. We are trying to see through a glass darkly and see ahead, but there are lessons from the past from which we can seek to apply wisdom. Once upon a time, books, newspapers, cinema, radio, television, even the internet and social media were all new technologies which required responses from governments and societies. The principles and values which inform these policies remain relevant today, and I have some quotations from Mustafa Kemal Ataturk and also the Quran to support the case I am making. My people are going to learn the principles of democracy, the dictates of truth, and the teachings of science. Nations which don't find their national identities will be preyed upon by other nations. And now I have to say, Bismillah ar-Rahman al-Rahim. Do not, from the Holy Book, do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know it. Ayat 42. Every change in communication technology presents challenges to the cultural, political, and legal systems which seem now to be too slow to find good responses, but that does not mean we do not try. We can learn from the past. Cinema has been used to promote Nazi ideology, but also by the late Richard Attenborough to celebrate and honour the lives of the Mahatma Gandhi and Steve Biko. Radio in Rwanda helped to promote genocide by the Tutsis and the Hutus, but it also gave sustenance to occupied Europe during World War II and kept Gorbachev informed about the failing coup during his house arrest. Television told us about the famine in Ethiopia and stimulated Band Aid, but also informed us about Alan Kurdi from Kobane, who was found on a Bodrum beach. Television also spreads cultural understanding across borders. Witness the huge global success of Turkish television
for example, the magnificent century Cosem. But television channels can and do promote lies, propaganda, disinformation and bias rather than respect for evidence, the facts and the truth. The internet, social media and now AI can be used for good or for evil. Once upon a time we had high hopes for the internet and social media, but we have dystopian outcomes as well as utopian benefits. The problem is not the technology, it is humanity and how it uses and abuses communication technologies. Some years ago, I was watching online a debate in the European Parliament, and on the chat box for comments, I was horrified to see the incredible abuse which was posted and then taken down within many seconds. The language and aggression was horrific and reinforced my judgment, which I hold to this day, that media regulation was and is a public good and is necessary. Now, artificial intelligence is said to present problems such as copyright and impersonation, but these are not new problems. In 1511, the German artist Dürer wrote, "Beware all ye thieves and imitators of my work." In 1959, the celebrated Scottish actor Alastair Sim took legal action against the Heinz Baked Bean Company for using in their adverts a voice which sounded so like his that he believed consumers would think it was his. It could have been produced by an impressionist, although the company said it was not, and Alastair lost his case. Last weekend in the UK, there were reports of an AI voice, a clone version of the famous naturalist Sir David Attenborough, brother to Richard, and a broadcaster who enjoys enormous global trust. It is very difficult to tell which is the voice of the real David and which is the AI version. People now need to copyright their images and voices and use privacy and GDPR laws as appropriate. And the law and regulation may well need to be updated to provide for redress from malicious use. We also need to ask ourselves, how likely is it that this person would be uttering these words on such subjects? We need to remember that, like fake antiques and forged art, there are no new attempts to exploit credulity. There are just continuing crimes. The state needs to support us against all those who lie and falsify. Many states have ensured over decades that cinema, radio, TV, and video computer games are regulated in the public interest. Now we need to ensure that social media and AI operate in the public interest, that they operate in accordance with the principles of democracy and the dictates of truth, operate with respect for standards of truth and evidence, operate along the lines outlined by Kemal Ataturk and by the Quran, operate in ways which do not promote propaganda, alternative facts, and mis- or disinformation, operate in ways which secure and maintain audience trust and source credibility, and also in ways which celebrate and represent national cultural identities in a globalized world. The answers to these questions reflect upon how we think about technology and the media. In the early 1990s, when the European Union and France, the United States, had a World Trade Organization GATT dispute, it was evidenced that the former saw media content as culture and the latter primarily as commerce. But we needed and need policies which reflect both culture and commerce and which maintain the cultural exception for the creative industries, which support and invest in domestic media production, and which meet the needs of both citizen and consumer, which are not always the same, which strike the right balance between freedom of speech and social responsibility. Policies which now in 2050 deal with both the pipes and the poetry, which treat platforms as publishers. In October 2021, President Erdogan said, "Uncontrolled social media platforms have come to the point of threatening social peace and national security of states." He is correct. In 2022, Deputy Yaman, chair of the Digital Platforms Commission in the Turkish Parliament, said, "We aim to establish a law similar to the disinformation and anti-fake news laws in Germany." Turkey's 2022 Disinformation Act came into law. Let us hope that its implementation strikes the right balance between freedom of expression and the public good. That will be down to law and regulation.
In the UK, we have a recent Online Safety Act, but it's generally recognised that it already needs amendment, and the same applies in Australia. Brazil has recently managed to deal with Elon Musk, but this is only one of what will undoubtedly be a series of legal cases across the globe. Individuals who have concerns about social media and digital safety are faced with companies which have billions to spend on lawyers. So we need states, individually and collectively, to protect the public interest across the globe. Which leads me to an assertion that we cannot regulate the internet and social media. It's too late, it is too global, it is impossible. Wrong. We must not succumb to technological determinism or accept the untrammeled power of oligarchs, the rich, or dictators. I spent a year lecturing in China. One day I was watching BBC World, the screen went blank, then 5 minutes later the programme reappeared. Obviously the Chinese state and government did not like what was being broadcast. Similarly, The Guardian Online had a report alleging members of the Chinese elite had money in offshore accounts. The next day this website was blocked in China. In Italy, a friend of mine wished to place a bet on the UK's horse race, the Grand National, but was unable to access from Sardinia the website of a UK-based bookmaker. And recently I wished to listen on the internet to a live BBC commentary of a Scotland football match. It was blocked for rights reasons. So the internet and social media can be regulated, but again, this should be in the public interest, not just the benefit of the powerful. In the past, in the UK, Prime Ministers Anthony Eden, Harold Wilson, Margaret Thatcher, Tony Blair and Boris Johnson all complained about the BBC. Good. The BBC is a public, not a state broadcaster, and media regulators such as Ofcom and also in Turkey need to be able to protect and secure their independence from political power. That's the essence of democracy. In all countries, the question is who regulates, with what powers and values, and in whose interests. And as states try to cope with AI, we also have at the European level the Artificial Intelligence Act, the Digital Services Act, the European Media Freedom Act. Hopefully, these will help to guard against malicious actors and, with independent regulation, also guarantee information integrity, partly by attending to algorithm AI design, to stop the reinforcement of propaganda and to focus on facts. As the editor of the then Manchester Guardian wrote in 1921, comment is free, but facts are sacred. So regulation and guidelines need to privilege accuracy, due impartiality, balance, respect for sources and audiences, reliability and independence. These factors need to be taken into account at the design as well as the complaint stage so we can achieve information integrity by design. Article 18 of the recently enacted European Media Freedom Act mandates that very large online platforms and search engines declare AI-generated content has been subject to human review or editorial control. It is important that platforms are designated as publishers so there is a person or company which can be held responsible for AI-generated content and much else. 11 weeks ago, on the 5th of September, the Council of Europe produced the first ever internationally binding treaty, a framework convention addressing AI, human rights, democracy and the rule of law. Article 5 seeks to ensure that AI systems are not used to undermine the integrity, independence and effectiveness of democratic institutions and processes. Turkey is a founding member of the Council of Europe, and I would urge the Turkish government to sign and ratify this treaty. We can but hope that this convention becomes a kind of global standard with scorecards or a kite mark of quality with labelling and or watermarking online, 1 to 5 star perhaps, providing users with an indicator of trust. Awarded by independent adjudicators and regulators, consumers and citizens will then have another way of assessing trust alongside their own consumption and experiences. Self-regulation of the press in the UK in the past has failed,
so the time is past for self-regulation, including by tech companies. Neither politicians or powerful owners such as Rupert Murdoch or Elon Musk should be able to dictate news coverage or use the media for propaganda per se. In the UK and many other countries, public service broadcasting still enjoys fairly high levels of trust. Although this is diminishing in an era of populism, it is still there, and the reason for this trust is regulation and consumption of news and narratives which at least aspire to the truth. Before he bought Twitter, now X, Elon Musk stated publicly, "For Twitter to deserve public trust, it must be politically neutral." What a pity he did not adhere to that. He should be required to do this in the public interest, and if he and other owners resist regulation, they should be kicked in the wallet and seen on a scorecard which awards a kite mark of quality or lack of quality. As the actor Brian Cox said just after the recent American presidential election, we need to keep the flag of truth flying. Regulation in the public interest by independent institutions which hold accuracy, impartiality and pluralism are the best way to achieve this. And apologies for my poor Turkish. Thank you very much. Thank you very much. You shared great idea, great opinion. Thank you very much. Derya Gülhan, biz size devam edelim. Şimdi tabii ki yapay zeka hayatımızın pek çok farklı alanında etkisini gösterecek. Bunlardan bir tanesi de tabii günlük hayatımız. Çünkü artık yapay zeka ile bir iletişime girmeye başladık. Bir ilişkimiz yapay zeka ile olmaya başladı. Bir arayüz, yeni bir hayatımıza arayüz geldi aslında. Acaba günlük hayatta bu çerçeveden baktığımızda nasıl bir dönüşüm bekliyorsunuz ve aslında bunun bizim hayatımıza olan yansımaları neler olacaktır? Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biraz böyle şimdi oturumu başladı 2050 gelecek senaryoları olunca toplum 2050'de nereye gidecek? Nasıl bir dönüşüm bekliyor bizi gibi bir konuşsak iyi olur diye düşünüyorum. Biraz böyle çok da yormadan biraz başa döndürerek bizi biz yapan değerler üzerine konuşalım istedim bugün. Aslında bütün sosyal bilimlerin gayesi toplum ve birey etkileşimini anlamak, anlamlandırabilmek ve sosyal etki nereden anlamlanıyor, nereden yükseliyor bunu manalandırmak. Biz tüm yaşamsal varlığımızı aslında algılarımıza dayalı olarak şekillendiriyoruz. Tabii algı dediğimiz son derece fizyolojik bir süreç, yani dokunduğumuz bir şey işte ne kadar sertlikte. Her birimiz için belki aynı sertlikte, aynı yumuşaklıkta ama her birimizin zihninde farklı anlama sahip, farklı bir yerde kategorileniyor. Bunun en büyük sebebi de aslında bizim bunu toplumsal değerlerle tercüme ediyor olmamız. Bu tabii işlevsel bir şey. Çünkü her seferinde havayı bulutlu gördüğümüzde tekrar şemsiyesiz kalmamıza neden olmuyor. Yani hava bulutluysa muhtemelen yağmur yağacak. Çünkü yıllar önce atalarımızdan beri yağmış. Dolayısıyla şemsiye alıyoruz yanımıza. Yağmur yağmazsa da sorun değil. Çünkü herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Ya da işte havlayan köpek örneği çok konuştuğumuz. Havlıyorsa benim için bir tehlike arz eder mi, arz etmez mi meselesi. Şimdi bu bizim günlük hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Fakat diğer yönüyle geleneksel toplumsal rollerimizi de yeniden üretmemizi beraberinde getiren bir şey. Açılış konuşmaları sırasında Sayın Bakanımız da bahsetti. İşte cinsiyet rolleri neden aşamıyoruz, neden yıkamıyoruz diye. Çünkü böyle kategorilendiriyoruz zihnimizde. Yani her birimiz böyle anlamlandırıyoruz. Dolayısıyla topluma yeni katılan her bireye de bunu aktararak bir şekilde devamlılığını sağlıyoruz. Şimdi yapay zeka ile nasıl ilişkilendireceğim bu durumu? Bunun en önemli ilişkilenme şekli şu ki biz tanıştığımız her yeni şeyle, bu bir teknoloji olabilir, bir işlevsel bir araç olabilir ya da herhangi bir şey, bir insan bile olabilir. Onu anlamlandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Onu anlamlandırmak için de zihnimizde daha önceden var olan verili kategorilere yerleştirmemiz lazım. Yani hiç tanımadığınız biriyle karşılaştığınızı düşünün. Fiziksel özellikleri, boyu, kilosu, ellerini nasıl kullanıyor, gülümseme biçimi, konuşurken kullandığı ses tonu gibi bir sürü veri aslında bir şekilde zihnimizde bir yerlerle ilişkileniyor ve oradan bir çıkarım yapıyoruz. Yani aslında ne yapıyoruz? İletişim sürecine bir pozisyon alarak başlıyoruz. Bu işlevsel bir şey de olabilir. Bazı durumda ön yargısal bir şeye de dönüşebilir. Yani karşımızdaki kişi hiç bizim o pozisyonumuza uygun biri olmayabilir. Fakat ister istemez böyle bir eğilimimiz var.
Şimdi yapay zekanın topluma dahil olması ve artık yeni tanıştığımız bir şey de değil. Yani artık işte yapay zeka ile ilişkilenen bir toplum içerisinde var olan bireyler olarak her birimiz bu yeni teknolojiyi de anlamlandırma ihtiyacı hissediyoruz. Bunlardan ilki işlevsel sebepler. Çünkü fiziksel özellikler gibi düşünün işte. Hiç tanımadığınız bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve onu bir yerde kategorilendirmeniz lazım. Ona uygun olarak bir kullanıma sahip olmanız lazım. Fakat konu yapay zeka olunca tabii elimizde ne fiziksel özellikler var, ne ona dair çıkarımlarımız var. O zaman ne yapıyoruz? İlişki kurma biçimlerimize göre anlamlandırıyoruz. Yani sorduğum soruya ne kadar hızlı cevap veriyoruz? Bana verdiği cevap ne kadar doğru? Ne kadar şeffaf? Bana verdiği cevap benim işime ne kadar yarıyor? Yarıyor mu, yaramıyor mu? Ya da beni hiç yarı yolda bıraktı mı? Gibi gibi. Tüm bu işlevsel versiyonlar üzerinden ilişki kurmaya başlıyoruz. Bir diğeri de ilişkisel pratikler. Şöyle düşünün, iki tür ilişki kuruyoruz. Yani bir, hiç tanımadığımız biriyle yeniden başlatıyoruz ilişkiyi ve orada kullandığımız iletişim biçimini düşünün. Verili kurallar yok, kodlar yok. Her iletişim kendi akışını kendi içerisinde bulmak zorunda. Bir de tanıdığımız biriyle konuşma biçimlerimizi düşünün. Hepsinin verili kuralları, kalıpları var. İşte annemizle, geçmişten beri getirdiğimiz bir yapı var. Dolayısıyla yapay zeka ile de biz yeni yeni tanışıyoruz. Onu anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Bunu konuşurken aklıma hep şey geliyor işte Siri mesela. Yani Siri'nin kadın olmasına ihtiyacımız var mı? Yok. Konuşurken muhtemelen kaç yaşında olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen orta yaşlarda biri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir sesi var ve o sesi orta yaşlı bir kadın sesi. Her birinizin zihninde de Siri deyince böyle nasıl bir kadın figürü oluştuğundan uzun uzun bahsedebiliriz. Eminim her birimizde de farklı bir yansıması var. Dolayısıyla tüm bu veriler aslında ona bir kişilik, bir kimlik kazandırmamızı da beraberinde getiriyor. Fakat bir yerde de blurlaşıyor bu çizgi. Yani metafiziksel çıkarımlar dediğimiz işte insan teknoloji ayrımı meselesi. O ayrımı nerede yapacağız? Çok işlevsel bir şey de olabilir. Yani arkadaşımız olabilir, asistanımız olabilir. Bazı durumlarda sevgilimiz bile olabilir. Fakat bazı durumlarda da karşımızdaki bir makine mi ya da bir teknoloji mi? Ya da gerçekten etten kemikten bir insan mı yani? Böyle mi kuracağız? Böyle mi anlamlandıracağız bu ilişkiyi? Bu bir sorun olarak böyle tepede kocaman beliriyor. Bir diğeri güç ilişkileri dediğimiz bizim çok önem verdiğimiz bir şey. Yani insanlar arası ilişkilerde de düşünün işte güç kimin elinde? Kararı kim verecek? Şu anda ben veriyorum. Ama 3 gün sonra kararı o da veriyor olacak mı? Ya da ben ona o kadar güveneceğim ki benim yerime karar vermesine izin mi veriyor olacağım? Ya da belki izin değil, bunu gönüllü yapacağım. Dolayısıyla bu da ikinci büyük soru olarak beliriyor. Bir de son olarak yapay zeka da öğreniyor. Yani belki en büyük kuşku sebebi de bu. Şu anda ben onunla bir teknolojiyle konuştuğum gibi konuşuyorum ya da zihnimde kurduğum bir insan sureti olduğunu düşünerek konuşuyorum. Fakat o da beni öğreniyor. Korkularımı anlıyor, kaygılarımı anlıyor, endişelerimi anlıyor. Ben ne severim biliyor, ne sevmem biliyor. Bana ne söylerse işime yarar onu da biliyor. O zaman tüm bunlar işte bizi 2050'de nasıl bir toplum bekliyor sorusu için de cevaplanması gereken önemli meseleler haline dönüşüyor. Her teknolojiyi biz kendi kültürel yapımız içinde yoğuruyoruz. Biraz o bizi dönüştürüyor, biraz biz ona alışıyoruz. Zannediyorum yeni sosyokültürel yapının da önemli dinamiklerinden biri haline gelecek deyip sözü size bırakayım Ahmet Bey. Ben de yine size bir soru sorayım. Şimdi aklıma sizin anlattıklarınızdan bir soru daha geldi. Şimdi artık insanlara yaklaşan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Hatta Artificial General Intelligence, AGI diye bir şey gelecek. Şimdi o bekleniyor 2030 yıllarında ya da şu anda hızla giden çalışmalarda belki daha da yakın bir tarihte. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi insan gibi düşünen, bizim için pek çok farklı şey yapan bir platformdan bahsediyoruz. Bir robottan bahsediyoruz veya öyle söyleyelim. Tabii insanoğlu da tembelliği seven de bir yanı var. Yani ne kadar teknoloji gelirse gelsin hemen o teknolojiye vereyim ben bu işimi. O benim bir yerime yapsın. Ben de yatayım. Geçmişte de aslında biraz böyle olmuş bu işler. Acaba biraz daha fütüristik gözden baktığımızda insanın bu içgüdüsel olan tembellik duygusunu daha da fazla ön plana mı çıkartacak yapay zeka? Günlük hayatta yani nasıl yaşayacağız bunu?
Alışılmış günlük pratiklerimizi değiştireceğini söylemek mümkün. Bunlardan ilki aslında en çok da üzerinde düşündüğümüz son birkaç yıldır zaman yönetimi meselesi. Yani şimdi biz bunu manuel yapıyor olsak ona bir zaman ayırmamız lazım. Öncesinde de bir yaratma sancısı çekmemiz lazım. Yani düşünmemiz lazım, nasıl yapacağız dememiz lazım. Hatalarımızdan da öğrenmemiz lazım. Hata yapacağız. İşe yarayacak, yaramayacak, yarayanlarla daha çok uğraşacağız. Ama şimdi böyle bir asistan gelince, bir de akıllı da bir asistan gelince zamanı nasıl yöneteceğimiz büyük bir soru. Yani zamanı yönetemiyor olamayacağız şüphesiz. Belki kolaylaşacak, belki hızlanacak ama alıştığımız versiyon dönüşecek. Bir diğeri de onunla kurduğumuz ilişki biçimi, onu anlamlandırma biçimimiz. O da kendi yeni sosyokültürel kalıplarını üretiyor olacak. Evet. Biz toplumsal olarak, yani önce bireyler olarak her birimiz kurduğumuz ilişkiyle değişeceğiz ve dönüşeceğiz. Uzun vadede toplumda da bir hızlanma, dönüşme, belki işte yaratma becerisi dediğimiz versiyonunun da çeşitleneceğini söylemek mümkün. Peki siz böyle baktığınızda şu anda yapay zekayı nasıl görüyorsunuz? Yani insanlar nasıl bir ilişki kuruyor şu an yapay zekayla? Şu an aslında bize yardımcı bir asistan kıvamında. Çünkü biz de onu yeni öğreniyoruz. Yani o da gelişiyor, o da bizi tanıyor. Biz de onu yeni öğreniyoruz. Birbirimize alışıyoruz belki. Ama şöyle de bir versiyona doğru evriliyor. Mesela biz iletişim alanında çok çalıştığımız ve üzerine çokça düşündüğümüz konulardan biridir. Pandemi dönemi büyük bir kırılım oldu bizim için. Dijital entegrasyon çok arttı. Özellikle işte yaşlılarda, 65 yaş üstü kuşakta çeşitli dijital platformlarla, çeşitli yapay zeka araçlarıyla iletişim kuran yaşlı kullanıcıların evden çıkmaya ihtiyacı olmadığını söylediklerini görüyoruz. Yani hani hep biz de işte yaşlı yalnızlığı dediğimiz şey, yani evde olma, çıkamama ve sosyal hayata karışamama gibi. Birçok kullanıcı diyor ki yani ben artık yalnız değilim ki, çok fazla arkadaşım var, konuşuyorum, buradan herkesle iletişim halindeyim. Evet, bu kendi içinde işlevsel bir şey, doğru. Yani evinde ama mutlu, yalnız değil. Psikolojik olarak da iyi geri dönüşler olduğunu görüyoruz uzun vadede. Tabii ki bir sürü fiziksel ve işte fizyolojik sorunu da beraberinde getiriyor olabilir yani. Onu da tartışıyor olmamız lazım. Dışarı çıkmalı mı, yürümeli mi? Gerçekten yüz yüze iletişim kurmalı mı? Bu da dönüşen bir şey. Çünkü yıllarca şeyi konuştuk, yani bütün iletişim literatürü geçmişe dönerek de baktığımızda biz insanlar arasında etkileşim kuruyoruz. İletişimden anladığımız şey bu. Ortada bir araç var, televizyon olabilir, telefon olabilir, radyo olabilir ama bizi birbirimize bağlayan şeydi iletişim aracı. Şimdi değişti, artık iletişim kurduğumuz bir şeye dönüştü, kimliklendi yani. Evet. Dolayısıyla bir insan aslında, yani iletişimin bir tarafı. O da bize bir şeyler katacak, biz de ondan öğreneceğiz diyerek toparlayayım. Ben de geçen bir örnek gördüm, okudum. Türkiye'de bir üniversite huzur evinde bir çalışma yapmış yaşlılar üzerinde. Bu örnekte işte bir asistan yapıyorlar ve bu asistanın hangi ses tonunda olacağını düşünüyorlar akademisyenler ve yaşlı bir ses tonu olduğuna karar veriyorlar. Sonrasında huzur evine koyuyorlar ve işte yaşlılar iletişim kuruyorlar ve günün sonunda bir feedback geliyor onlara, bir geri bildirim geliyor ve diyorlar ki biz yaşlı istemiyoruz. Ses tonu olarak yaşlı olmasın. Genç olsun. Genç olsun istiyor. Çünkü biz zaten hani bu ses tonunu duyuyoruz burada çok fazla. Genç olsun ve hani bize dışarıdaki insanları da hatırlıyor, gençliğimizi de hatırlatıyor. Ondan sonra bu tonu genç bir ses tonuyla değiştirmişler gibi bir örnek okumuştum. İlginç Güzelmiş, bir örnek gerçekten bence de. George, it's your turn. Yeah. Yes. I have two questions for you. Çok I have özür two dilerim. questions for you. The first question is that can AI-generated content be identified and users informed to reduce AI-related problems? How can this be done? How can this be done? And the second question, how can we address this, issues like incomplete dissertation and bias to ensure AI provides accurate information? What steps should be taken? What do you think about the two questions? Thank you very much for the question. First of all, I have to say, günaydın sevgili arkadaşlar. Bir alkış That's the alalım, first. evet. And second, to say many thanks for the invitation to me and of course for the organization of this interesting summit. So regarding your questions, Yeah. yes,
there are technologies to identify AI-generated content. But the problem is that not 100%. There are always a part of AI-generated content that we cannot detect it, which means that there is a gap, and perhaps there is always a gap, between the already detected generated content and this content which is not detected yet, and which is here the problem. The problem is that if the public knows that there is, or there is a possibility, the content they consume is AI generated, I mean, this fact and raised, there is suspicion, and they doubt and distrust to the media. That's one of the biggest threats. Even more distrust to the media, okay? And we must avoid this. So regarding now your second question, how we can avoid biases? Yeah. First of all, we have to recognize that there are no human beings without any stereotypes. For example, when I say the Greeks, the Turks, the British, this is a stereotype. Okay, the human mind is constructed in this way to think with stereotypes. Human mind cannot perceive and understand the world without these stereotypes. The whole work is how to differentiate this totality to many, many different groups, where also we're going to have more stereotypes. How to replace one stereotype with many others, that's the question. And bias is another thing. Biases, in my understanding, are based on social antagonism and inequality. Until we live in a world full of inequality and hostility and similar things, we cannot avoid biases. And trust me that what we call fake news is based upon prejudices and biases. In few words, what is true for me is fake news for another, and vice versa. We can see that now regarding the war in Ukraine or in Gaza, I mean currently, okay, for someone, the Palestinians are terrorists, for others are just fighters for their freedom, etc., etc. So we can detect, we can inform the public regarding the existing biases in the media they consume, but if we do not continue, we cannot proceed to a deep social reform, we cannot avoid this persistent danger of or threat of biases. And you know, even the creators of technologies, the programmers, they also do have their own biases, which inside, for example, Western programmers, they think in such a way, in Western thinking, for example, and they put this in the heart of the technologies, of the software, okay, etc., etc. So a lot of things must be done in terms of technology, in terms of investment, in terms of organizational structures, in terms of political decisions and implementation of decisions, in terms of intercultural relations, because the world is not one country, the world is not two countries, the world is not even a whole countries in the world. The world is much bigger than the sum of countries. I think you have a presentation. You have Yes, I have a presentation, and thank you for this. I see you already see it. Yeah. First of all, to inform you that I am a media professor, media researcher, so it's quite normal my focus to be on the media.
And the second reason for my interest about AI and the media is that we live in media societies, which means that media is at the heart of most of the social institutions and the society as a total. We all know things only by the media, from the media, and we make decisions regarding political affairs, let us say, or everyday affairs in our private lives, based on what media say, for example, even if we plan a trip, for example, to a neighboring country or something like that. So, but before to proceed, let me say that all technologies boost or strengthen some of our powers and can bypass or even suppress our power we have. That was actually the thought of McLuhan, who regarded media as extensions of the man's power, for example. And must be careful which powers AI can extend and which powers of the human beings can suppress or bypass. This is why I'll refer short to the positive side of AI in journalism, but I'll spend some time to speak about the negativities, the threats. So, in the relation between the media and AI, there are four main areas. The first is when we study AI-generated media content as a tool in the production of news content. This is the best known option in this direction. Second, the public's view and reactions towards AI-generated media content. And now, here I have to quote a Turkish scholar, Aynur Sarisakaloglu, who says that the analysis of the way in which this technology is communicating to the public is limited. So the media do not present or represent efficiently AI in the media. And of course, this has some consequences. The third area is the impact of AI GC on individuals' behavior and of course on social systems. And finally, the most essential is in every communicative action, this is the message. How AI can shape or is shaping the message. So, just a quote regarding AI. AI actually is a collector. It collects information which is available on the internet, uploaded and hosted by various sources. And it's of great significance which are these sources, who runs these sources, who put all this information on the internet. Of course, AI can speed up the selection and manufacture of digital and internet content, and it makes cheaper. That's good for the businessman. And also ensure a higher level of control during the process of production of content. Thus, no more opposition and confrontation in the organization exist. That benefits the managers. We think that very often, now I'm coming to AI and journalism, very often we think that it's something generally new. There is not such thing in history. Okay? McLuhan also informed us about this. The content of a medium is another medium, etc., etc. So, what was existed before AI, which is like AI, but it's not. Journalism, which means selection of information from different and various sources on the side of a journalist without fact-checking, for example. Okay, this is a fast, a cheap journalism which is very popular or becomes popular in time of crisis, economic crisis or other crisis. Digitalization. Without digitalization, could be impossible to have AI. And of course, don't forget big data.
And don't forget also that big data gave us some big success, where in the disclosure of scandals like Panama Papers, for example, journalists reveal this scandal because of the use of big data. So, in journalism, AI can use algorithms to create media content, or through the process of converting data into the process of converting data into text, images, and videos. That's an informatization of news production, although news is information itself. AI can facilitate and speed up operations in the production of news, and AI can contribute to more informed and comprehensive news stories about facts and events. An increasing amount of news is generated automatically already by artificial intelligence. This means higher productivity in terms of information. AI can contribute to faster and more effective fact-checking, say some others like Newman, for example. AI could also contribute to the personalization or rather to customization, to the customization of news. And now is the moment for a very interesting question. Is news just bytes or something more? Perhaps, or for example, meaning. News is not just facts, it's not just information about facts. It's also, and most of all, meaning regarding these facts. And here is the question whether AI can do this job. So, in this relation, I could say that we can detect at least 4 negative or possible negative sides. The first is the incompleteness. What means this? It exists a huge number of information lay in books, representational and performative art, cinema, TV and radio production, etc., not only in nowadays or 20 years ago or 50 years ago, but through the human history, across the globe. Where is this on the internet? And how can AI make the right decision to pass us information without knowing all this information which the humanity has already created in the past centuries, across the world? Apart of this, it means incompleteness, means distortion. The vast majority of the internet content is created by Western, European, American, etc. sources. And even the language, the most popular language on the internet is English. More than 60% of the content is English. Okay, which means that the answer AI gives us to predefined criteria is already prepared by the sources. And we must think something more. Let us say China. You know that if you do not have a VPN and you are in China, you cannot enter the internet, Western internet. So if you are in China and use AI in order to get information on any issue, it will be information that Chinese sources will give you. It's similar here. What I'm saying is that there is a threat or danger of a new kind of cultural imperialism. And the most important threat here is not that new kind of cultural imperialism. It's the reaction against it. Because the reaction against cultural imperialism led to many consequences across the world. I don't want to refer now, but I'm sure you understand what I mean. And of course, there are other negativities in terms of accuracy, usability, non-applicability,
rise of possible conflicts between our acts based on AI and the reality, etc., etc. Lack of originality, something which concerns journalists, the public. And the question here is, does AI generated news satisfy the novelty criterion regarding depiction of current affairs? AI gathers information across the internet, as we already said. AI-generated news stories appear to be original, but these news stories are not original. Actually, they are copied from other sources of the same or different media company. So how novel is a story, news story, created with the help of AI in this direction? What journalism means if we face, from now on, a kind of journalism which is not based on the idea of novelty, of something which is new. And of course, there are ethical issues here, issues regarding authorship, etc. Sorry. Agenda setting and framing issues, which is also very important for journalism and for politics also. Collecting information across the internet, journalists do not define an original agenda of their own. We don't really know who sets the agenda in this kind of journalism. In traditional media, we know the agenda, for example, of a newspaper or TV station or even a website. We know who sets the agenda there. Of course, we must pay attention to the source of information, who are, for example, as politicians or press officers, etc., but we know who collects the news stories and who construct the agenda. That's the editor-in-chief or journalist, etc. Here, we don't know who sets the agenda. And I'll tell you why this is important. Let us presume that I am an information operations agency, right? And what can I do? I can create a lot of units for information operations across the world, right? And feed all these sources with the same or similar information. I'm coming to the end. Yeah, only Yeah. 1 minute. Yeah, okay. You understand what I'm trying to say. Lack of critical approach, that's the second, there's one more, a negative side of AI. And growing prevalence of fake news. And that would be the last one. Fake news. We speak of fake news as propaganda. All are doing propaganda. All parties are doing propaganda. Governments, political parties, churches, businessmen, state services, agencies, all are doing propaganda. The problem is not there. The problem is what kind of propaganda is this? And now we are talking about fake news. And I say that it's very difficult to fight fake news because what is fake news for us is the truth for others. So, of course, the programmers have their own ideas, and there are a lot of factors leading to the fake news, the prevalence of fake news, if prevalent. So, what we can do? We must try to pass the informational wealth of the humanity on the internet. That's the first. The second, the humans, foremost journalists, should play the leading role in the production of news and exercise control of AI technologies. And of course, labeling. We need labeling. The public should know, must know which part is and which is not. Thank you very much for your attention. And Thank you very much, George. Thank you very much. George'un bu konuşması için bir alkış rica edelim. Hemen devam edelim. Siz de devam edelim Şebnem Hanım. Öncelikli olarak tabii bütün konuşmacılarımız yapay zekanın ön yargısından ve halüsinasyon gördüğünden bahsediyor. Ve aslında bu konuda çok önemli bir konu. Hem bizim medyayı yönetme konusunda, medyaya gelen bilgi akışı konusunda çok önemli süreçlerden bahsediyoruz dolayısıyla. Çok iyi bir şekilde bunların analiz edilmesi gerekiyor.
Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? Yapay zeka çağında hangi bilgiye güveneceğiz, hangi bilgiye güvenmeyeceğiz? Şimdi bu konuda küresel ölçeklere ya da istatistiklere baktığımızda özellikle 2024 istatistikleri dünya genelinde %60'lık bir yapay zeka tarafından üretilmiş sahte haberden bahseder. Çok ciddi bir rakam. Ülke ortalamalarını vermeyeceğim şimdi. Örneğin İngiltere'de %67'ler gibi bir iddia var. Venezuela'da daha farklı. Hatta bu sene içerisinde son 1,5 ay içerisinde üretilmiş olan sahte haberin, özellikle de yapay zeka temelli üretilmiş sahte haberlerin toplumu da etkilediğini gördük. Bu topluma bir yerden bir yer hareket ettirme şeklinde. Örneğin 31 Ekim'de halüsinasyon gören makinenin organize etmiş olduğu Cadılar Bayramı Partisi, ki gerçek değildi, binlerce insanı sokağa döktü, yaklaşık 2 saat kadar bekletti ve günün sonunda aslında hiç öyle bir şey olmadığını, sadece şirketin üretilen bu haberi kontrol etmeden canlı yayına aldığını gösterdi. Venezuela'da bir görüntü haber kanalını karıştırdı. Venezuela'daki bu görüntüde bir eve baskın yapan çete liderlerinin videosu vardı ve bunun da aslında polisin baskını sonrasında gerçek bir video olmadığı ortaya çıktı. Haberleri bu şekilde uzatmak, üretmek mümkün. Burada birkaç tane noktayı var ki bu noktayı iyi takip etmek lazım. Şimdi yapay zekayı 3 ana döneme bölelim ve bu 3 ana dönemde ne olabileceğini konuşalım aslında. Bu işi geliştiren biri olarak, ki arada sahte haberler üreten biri olarak çok net söyleyeyim bunu size. Şimdi bizim Kasım 2022 öncesindeki dönemimiz veri temelli bir dönemdi ve sahte haber üretmek istediğinizde iyi bir matematik bilgisi, iyi kod bilgisi, güçlü bilgisayarlara ve ciddi miktarlarda veriye ihtiyacınız vardı. Yani Kasım 2022 öncesinde öyle her benim diyen çıkıp yapay zekayla sahte haber, yanlışlatılmış, kirletilmiş bilgiyi üretemezdi. Üretken yapay zeka çıktı değil mi? Ya üreten çok az. Örneğin deepfake dedikleri derin kurgu ile ilgili 90 binden fazla kapalı community var ve bu 90 binden fazla kapalı community'den bir şey çıkarsa çıkıyordu. Yani biz orada biliyorduk ki kimse evinin konforunda sadece kötü niyetli haliyle Erol Taş gibi gidip sahte haber üretmiyordu. Şimdi Kasım 2022'den önce üretilmiş olan bu sahte haberleri tespit de edebiliyorduk. Yani belli ölçülerde elimizde matematiğin, kodlamanın, bilgisayarın gücüyle bir de toplumun baktığı yönle tespit edebileceğimiz bazı hamleler vardı. Kasım 2022'den sonra ChatGPT ile başlayan dönem, ki siz Kasım 2022 diyebilirsiniz, aslında Cemazü ile evveli 2009 yıllarına dayanır. O dönemden sonra gelen makineler, önce üretici sonra üretken makinalarla gelişen teknolojiyle beraber dönemsel bir takım farklılıklar oluştu. Nasıl? Örneğin 2023 yılı boyunca bir görselin makineyle üretilip üretilmediğini anlamak için el hareketlerine bakıyorduk, resimdeki proporsiyona bakıyorduk. Matematik her zaman hayat kurtarır. Aynı zamanda arka plandaki durumlara bakıyorduk. Resmin içerisinde yazı var mı? Yazı mantıklı kelimelerden ve ifadelerden oluşmuş mu? Çünkü Kasım 2022'den sonra 2023'ün sonuna kadar üretilmiş olan bütün görsellerde kelimeyi oluşturmada makine başarısızdı. Aynı zamanda gözlerin odağı ile ilgili sorun vardı. Diş sayısını da köpek balığı dişi gibi mübarek 50 tane 60 tane diş koyuyordu. Yani bizim içinde insan olan görseli ya da bir canlı olan görseli kendimiz bakınca hiç de uzman olmamıza gerek kalmaksızın tespit etmemiz son derece kolaydı. Fakat 2024 yılı başladı, işin rengi değişti. Yani 2024 yılında artık 7 tane parametreyle sınırlandırıyoruz ki bu 7 parametreyi şu an söylüyorum. Belki 3 gün sonra sorsanız hayır 7 parametremiz yok maalesef diyeceğim. Nedir bunlar? Yine eller. Hala ellerle ilgili makinenin tahminlemesi, başarımı çok yeterli seviyede değil. Dolayısıyla eller hala hayat kurtarıyor. Örneğin Instagram'da dolaşan İstanbul'un 1950'ler 60'lar videosuna bakın. İşte sanıyorum 2 dakika 36. saniyesi içinde de olabilir. Şu an tam saniyeyi hatırlamadım. 2 hanımefendinin yan yana durduğu o karede bir hanımefendinin diğerinin beline elini attığı o andaki parmaklar bize o görselin yapay zeka ile üretilmiş olduğunu söyler. Yani inanılmaz bir detaycılık gerektiriyor. Ellerin dışında bir sonraki aşama tabii ki arka plan ve resmin içerisindeki olay. Şimdi bir fotoğraf karesinde bir olay oluyordur. Ve bu olaydan insanlar
bir noktaya doğru yönelirler. Yani resmin içerisindeki hikayeye göre bir eğilim gösterirler bakışlarıyla, duruşlarıyla. Bu eğilim tüm resimlerde aynı mıdır? Ortak mıdır? Bütün insanların şu an topluluğa baktığımızda konuşan birilerine baktığını ya da telefonlarına baktığını varsayabiliriz. Birinin dönüp geride başka bir şeyle ilgileniyor olması ya da bu karenin içerisinde bir tuhaflık bulunuyor olması yapay zeka ile üretildiğine dair bize ipucu verir. Gözler her zaman olduğu gibi kurtarıcı olan noktalardan bir tanesi. Özellikle de bakmanız gereken yer kirpikler. Kirpiklerin çıktığı noktalar gözün tam içinden de olabilir, göz pınarından da olabilir. Bu da bir diğer trik. Belki önemli bir başka hile de şu, anlayabilmek için. Her iki göz bebeğine de detaylı bakmak zorundayız. Bir görüntüye bakan insanın ya da varlığın her iki gözünde oluşan o görüntü uzayı benzerdir. O görüntü uzayında bir tuhaflık varsa ya da birinde görüntü oluşmuyorsa yine yapay zeka ile üretilmiştir söyleminde bulunabiliriz. Tabii ki kaynak, ama kaynakla ilgili geçmiş olsun. Yani şu anda bir şeyin kaynağını çok güvendiğiniz bir insandan da alabilmek mümkün değil. Mesela çok önemli insanların olduğu bir WhatsApp grubunda bir haber paylaşıldı. Sanki bir ay önce olmuş gibi görseli arattırdık. Haber 3 yıl öncesine ait bir hikaye. Yani yeni servis edilen tüm noktalarda bu kötücüllüğümüzü besleyen harika bir makina. Ve tabii ki iyi ki geçen senenin başında Papa'ya dokundular. Papa'ya dokunmasalardı Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Flux gibi binlercesini sayabileceğimiz ve sayıları 12 milyonu aşmış olan ana ve alt GPT'lerle biz biraz zor mücadele ederdik. Bunun dışında hadi hikaye şu an fena değil. Yani kabul edelim, üretken yapay zekalarla da biz meraklıları birazcık tespit edebiliyoruz. Fakat kapıda bir gerçek var, AGI. Yani insan seviyeli yapay zeka. Şimdi bir ay önce bu konuşmayı yapıyor olsaydık derdim ki kuantum bilgisayarlar gelmeden AGI olmayacak falan. Bir tükürdüğümü yalayayım önce. Mevcut teknolojiyle insan seviyeli yapay zeka mümkün. Dolayısıyla evet, bir varlık var ve bu varlığın gelişiyle beraber sahte haber problemi kontrol edilemez hale gelecek. Regülasyon romantiklerine de ufak buradan bir güzellemede bulunayım. İnsan seviyeli yapay zekayı kimse regüle edemeyecek. Bu romantik hayalinizi şöyle bir rafa kaldırırsanız sevinirim. Neden regüle edemeyeceksiniz? Bana bir kanun ya da hukuk sistemi söyleyin ki dünya üzerindeki zeki insanın kötücüllüğüne çare bulmuş olsun ve regüle etmiş olsun. Şimdi biz insandan daha zeki bir şey yapıyoruz, bunu regüle edeceğiz, terbiye edeceğiz. Tabii ki evet, aynen, hayal kurmaya devam. Peki neyi regüle edebileceğiz? Neyi regüle etmek mümkün? AGI dediğimiz insan seviyeli yapay zekaya bir rol kazandırdınız. Diyelim ki gazeteci rolü. O rolü regüle edebilirsiniz. Bir hukukçu rolü kazandırdınız. Hukukçu olarak yapmaması gerekenleri ergeninize gösterdiğiniz sabırla eğitebilirsiniz. Fakat elimizde ne var? Elimizde insanı düzeltmekten başka bir çare yok. Çünkü makine şu anda sahte haberlerle donatılmış. Bunun çok uzun yıllardır NATO başta olmak üzere bir ülke stratejisi olarak, bir terör eylemi olarak görüldüğü bir dünyadayız. Computational manipulation dediğimiz bir kavram var. 100'den fazla ülke şu zamana kadar çok basit seçimlerinde, siyasi seçimlerden bahsetmiyorum. Bakın, e-ticarette gidip o masa örtüsünü alma seçiminizden bahsediyorum. Manipüle edilmiş vaziyette. İnsanın insana yaptığını AGI yapacak mı? Evet, tabii ki bir süre yapacak yani. Hani ergenden şikayetçiyseniz terapistlerin hepsinin söylediği şey var. Ne kadar bebekliğinde iyi davrandınız, çocukluğunda ne kadar iyi etik biri olsun diye çaba gösterdiniz. Bizim de bu makineyle imtihanımız aynen böyle olacak. Sahte haberler döneminde özellikle Amerikan seçimleriyle beraber harika karanlık bir çağa girdik. Özellikle de benim bu muhteşem ikiliden çok büyük beklentilerim var. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Regülasyon tarafında da çok iyi beklentilerim var. Bu beklentilerimin hepsinin yanında kocaman bir ünlem var parantez içerisinde. Rahat olun. Ne yapacağız? Ne yapmak zorundayız? Tedbir, en iyisi merak ve şüphecilik. Bu iki kasınız güçlüyse hayatta kalacaksınız. İkisinden biri biraz zayıfsa
muhtemelen de yeni dönemde kötü niyetli insanlar ve makineler tarafından avlanacaksınız. Ama Şebnem Hanım siz bizim içimizi kararttınız. İşim bu. Bir de alkışlayalım Şebnem Hanım'ı. Çok yani süremizi aştık, çok iyi biliyorum. Farkındayım. Süremiz de şu anda gidiyor eksiye doğru, ekrandan görüyorum. Ama ben şunu sormak istiyorum. Bir de fırsatlardan mı acaba? Çok kısa böyle Tabii ki. bir özet olarak fırsatlardan bahsedin ki Tabii içimiz ki. açılsın, öyle ayrılalım buradan. Ben böyle hani kimsenin ekstra 10 dakikasını almadan hemen böyle 1-2 dakikada toparlayayım. İnsanlık tarihinde insanoğlunun en büyük kaygısı hayatta kalmaktı. Dinozorlar yemesin, uçurumdan düşmeyeyim, akşam olunca da mağarama güvenli bir şekilde gideyim. İnsanoğlunun hala hayatta kalma kaygısı var. Ve insanoğlunun şu zamana kadar kullandığı bütün makineler kendisinden zeki değildi. Böyle bir kaygımız da yoktu. Hepsi araçtı. Şimdi ilk defa zeki bir şey geliyor ve insandan daha zeki bir şey geliyor. Ve insanoğlunun hayatta kalma kaygısını bertaraf edip mevcut nöronlarını kullanarak daha zeki bir yaşam formuna dönüşmesini sağlayacak mı? Evet, bir sinir bilim doktoru öğrencisi olarak bu konuda garanti edebilirim. Fakat önce sizin mevcut beyninize yatırım yapmanız gerekiyor. Bu makineyle sosyalleşirken makineye dair pek çok şeyi iyi gözetliyor olmanız lazım. Hadi ChatGPT çıktı, bütün aramaları onunla yapalım dediğinizde şöyle bir bilgi vereyim. Google'la zihninize ve şüphenize güveniyorsanız yaptığınız aramanın elektrik karşılığı, enerji karşılığı 2 dakikalık bir led lambasıdır. ChatGPT ile yaparsanız 20 dakikalık enerjiyi yok edersiniz. Önce insanın bu makineyle nasıl bir iletişim biçimi kurması gerektiğini keşfediyor olması lazım. Bunu tartışalım. Ondan sonra da evet, muhteşem bir kapasite arttırıcı ile beraber yolumuza devam edeceğiz ve insanlık belki ilk defa bilim felsefesi dahil olmak üzere, varoluş felsefesi dahil olmak üzere neyiz, niye geldik, nasıl devam edeceğiz gibi sorulara cevap bulacak. Son 50 yıldır kendini tekrar etmiş olduğu ve sanat yapıyorum zannettiği noktadan daha üst seviye bir noktaya doğru taşıyacak. Harika, çok teşekkür ediyoruz. O zaman Robert'e, Derya Gül Hanım'a, Şebnem Hanım'a ve George'a kocaman bir alkış. Çok teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, elinize, emeğinize sağlık. Önemli bir katkı sundunuz oturumunuzla. Ve sizlere bugünün anısına plaket takdim etmek istiyoruz. Bunun için de Rütük Başkan Yardımcımız Sayın Deniz Güler'i davet etmek istiyorum. Buyurun efendim. Moderatörümüz Sayın Ahmet Can Beyefendi'ye Rütük Başkan Yardımcımız plaketini takdim ediyor efendim. Plaketimizi orta bölümde törenimizi gerçekleştirelim. Sayın Profesör Doktor Robert Beveridge. Sayın Doçent Doktor Derya Gül Ünlü. Thank you very much. Sorry about the time. No problem, no problem. Sayın Profesör Doktor George Leos. Ve Sayın Doçent Doktor Şebnem Özdemir.